Namaskar and Jai Swaminarayan friends. My name is Shyam. Welcome back to another Today at Nagar program where we bring the daily highlights of Pramukh Swami Maharaj's centenary celebrations. Pramukh Swami Maharaj was such a sadhu who represented the epitome of equality. His love and care for others transcended race, caste, creed, gender, status, and place. His extensive travels around the world also took him to the villages and towns of Africa. He considered not just the Indians who had settled in Africa, but also the local African community as his very own. Pramukh Swami Maharaj inspired countless to live moral and ethical lives and instilled the values of mutual love and respect. He inspired them to imbibe bhajan and bhakti, and thereby liberated so many from the crutches of addiction, corruption, and vices. In the memory of such works and legacy of Pramukh Swami Maharaj, the capital cities of Kenya, South Africa, Zambia, Uganda, and Tanzania celebrated Pramukh Swami Maharaj's centenary festival over 46 different days last year. Let's take a look at those symbolic festivals celebrated across Africa. હે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, આપનું આખું જીવન અમારા માટે જીવ્યા, તો આપના શતાબ્દી મહોત્સવે અમે આપનું ઋણ કઈ રીતે ચૂકવી શકીએ? સ્વામી બાપા, we promise to walk along the path you lit for us. Thank you, Baba, for being our Guru, our inspiration, our guiding light. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी મંદિર બાંધ્યા વિશ્વ સકલમાં ધર્મ નિયમ વળી ભક્તિ ભજન ને ઉપાસના ના ધામ મંદિર બાંધ્યા વિશ્વ સકલમાં ધર્મ નિયમ વળી ભક્તિ ભજન ને ઉપાસના ના ધામ સંતો બનાવ્યા શાસ્ત્રો રચાવ્યા સૌને સ્પર્શી હૃદયે હૃદયે રચ્યા અક્ષરધામ સંતો બનાવ્યા શાસ્ત્રો રચાવ્યા સૌને સ્પર્શી હૃદયે હૃદયે રચ્યા અક્ષરધામ ધર્મ સનાતન પ્રસરાવીને વિસ્તાર્યો સત્સંગ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતનો ગુંજાવ્યો પડછંદ અક્ષર રૂપે અખંડ પ્રગટ રહી દીધા ગુરુ મહંતેવા સહજાનંદી સંત ગુરુ ગુણાતીત સંત महंत स्वामी महाराज नी जय महंत स्वामी महाराज नी जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी बोलो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी बोलो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी
As you just saw, large-scale festivals of inspiration were organized not just in India, but in many countries across the globe. Tens of thousands of individuals were inspired to imbibe valuable life lessons and created special memories that they will cherish throughout their lives. Let's meet some such individuals who have a special place in their hearts for the Pramukh Swami Maharaj Nagar. અદ્ભુત છે. આપણું જેમ ઇન્ડિયન આર્મી છે એવું આ પ્રમુખ સ્વામીનું આર્મી હોય એવું મને પોતાને મહેસૂસ થયું. ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ. સ્વામી બાપાની મૂર્તિના જે દર્શન થયા ને એ સાક્ષાત હાજરા હજુર બેઠા હોય એવું લાગ્યું પહેલા તો અમને. મૂર્તિ બહુ મોટી છે, આવડી મોટી. ઇલેક્ટ્રિસિટી વધારે યુઝ નહીં કરવાનો, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એટલું જ યુઝ કરવાનો. પાણીનો પણ વેસ્ટ નહીં કરવાનો. આજથી હું આ માવા બંધ કરવાની સંકલ્પ લઉં છું. હું વર્ષોથી માવા ખાઉં છું, પણ આ જોયા પછી મને એવું લાગ્યું કે આજ પછી હવે માવા નહીં ખાવ. જે લોકો નથી ને મનથી પોતે રીબાતા હોય ને કે ભાઈ મારે આ છોડવું જોઈએ, એ રીતની આમાંથી પ્રેરણા મળી છે. જે સ્વયંસેવકો છે, પછી રોડ ઉપર ઊભા હોય, ટોયલેટમાં ઊભા હોય, રસોડા બાજુ હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય, લોકોનું કામ કરવા તત્પર છે. પરાણે કરતા હોય એવું સહેજ પણ નથી. કે પ્રમુખ સ્વામી બાપા કે જેમણે કેટલો સમાજ સુધાર કર્યો, પણ મેં આ એક ફિલ્મ જોઈ ને એમાં મને આમ બહુ મજા આવી. હજી તો હું બોલીશ ને તો મને એમ થાય છે કે જે આંખમાંથી આહુડો આવી જાય. No matter what time of day it was, he went to go meet that little child, and Aarti was done, but he didn't get to do it, and he had that thought that I didn't do Aarti with Bappa, so Bappa then turned around and did Aarti with him. So just how much he's ready to give his body up for us, and how selfless he is. Yeah, the way Bappa just, he lived for us basically. Everything he did was for us, and અવર ઇન્ડિયા માઇન્ડ શો જોઈને મને એક પ્રેરણા મળી છે અને મેં એનામાંથી આજે નિયમ લીધો છે કે હું હવેથી હંમેશા હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરીશ. મને પ્રેરણા મળી કે આપણે આપણું ભારત સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. પહેલા આપણે શરૂઆત આપણા ઘરેથી કરવી જોઈએ. અને સંપૂર્ણ નાટક મારા જીવનને અને મને 100% અસર કરે છે. અને આ નાટક જોયા પછી હું સંકલ્પ લઉં છું ઘરે સમયસર આવીશ. કેમ કે આવો નજારો આપણે વિદેશ કદાચ ફરવા જઈ શકીએ લાખો રૂપિયા બગાડીને, પણ આવા સંસ્કાર આવું જોવા ન મળે. આ ગ્લો ગાર્ડન બહુ સારો છે. આમાં જે યુનિટી, હાર્ડવર્ક, કોન્ફિડન્સ, બ્રેવનેસ, હેપીનેસ એ બધાનો મેસેજ બહુ સારો મળે છે. આ પ્રથમવાર મને આવો અનુભવ થયો છે કે આટલી માનવ મેદનીમાં પણ એક કાગળનો ટુકડો પણ ના મળે એટલી સ્વચ્છતા મેન્ટેન થાય છે. તો છેલ્લા 30 વર્ષથી હું આ વ્યસન હતું મારું. હું ગુટકા ખાતો હતો, તો આજે હું અહીંથી બંધ કરીને જાઉં છું. આપણે બી એ શીખ લેવી જોઈએ કોઈનાથી ડર્યા વગર પોતે જો સાચા માર્ગ ઉપર જતા હોય તો એનો હંમેશા સામનો કરીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. ઘણી એવી વાતો છે કે છોકરાઓને આપણે ના સમજાવી શકીએ, પણ છોકરાઓ આવું બધું જોયે ને તો એનામાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય. What I'm experiencing here after spending nearly 1 or 2 hours, the pupil who comes over here is not at all discriminated whether I am a male or a female. I think no pupil can able to realize that. All people are became equal one. Somebody forced me to come over here. I really not making mistake to come here. It's a really good choice to be over here because this aura, this entire thing which you have created, it's absolutely outstanding and commendable. જે ગર્લ્સ છે એમને જે પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવ્યું છે, ઇટ્સ ઇન્ક્રેડિબલ. ઘરે જઈને હું ઘર સભા ચોક્કસપણે રોજ કરીશ અને બધા જોડે બેસીને જમવાનો બી પ્રોગ્રામ બનીશું. જે દુનિયાનો મોટામાં મોટો લાભ છે, મોટામાં મોટો સુખ છે ઘરનો, એ છે ઘર સભાની શીખ. લો ગાર્ડનમાં પહેલી વાત તો એ દરેક વસ્તુ અહીંયા આપને વિચારવા પર મજબૂર કરી દેશે. અમને એવું લાગ્યું જ નહીં કે અમે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ જોઈએ છે. અમને એવું જ લાગ્યું કે કઈ લાઈવ શો જોઈ રહેલા હોય. मैं यहाँ पर नगर बनते हुए देखा है और नगर के अंदर हमने एक लाइफ देखी है. मतलब इट्स अ एंटायर न्यू वर्ल्ड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. A variety of programs and presentations by the BAPS Women's Wing take place daily at the Nari Utkarsh Mandapam located within the Pramukh Swami Maharaj Nagar. Like the other exhibition halls, this Mandapam's puppet or Kathputali presentations and cultural dances are worth experiencing. Let us enjoy the highlights of today's Africa Day conducted by the BAPS Women's Wing of Africa.
Jambo Swami habari gani nzuri sana, santo wakaribishwa, baba yetu hakuna matata. Jambo Swami habari gani nzuri sana. ભગવાનની ઈચ્છાથી સુખ આવે તો સુખ અને દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવી લેવું, એવું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અમને શીખવ્યું છે. તું નાની તો છે પણ જ્ઞાની પણ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેનો હાથ પકડે ને તેને આવા વિચારો આવતા જ નથી. અચ્છા, તો શું પ્રમુખ સ્વામીએ તારો હાથ પકડી રાખ્યો છે? હા આંટી. તો અમને કેમ નથી દેખાતા? તમે ભક્તિ કરો છો, સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવો છો? ના ના, તો પછી તમને ક્યાંથી દેખાય? અલી છોકરી, હવે મને ખબર પડી કે તું આટલા બધા રોગોની વચ્ચે પણ કેવી રીતે ટક્કર ઝીલી શકે છે. આંટી, હું તો જીવતા પણ ભગવાનના ધામમાં બેઠી છું ને મરીને પણ ભગવાનના ધામમાં જ જવાની છું, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારી સાથે છે. કથા કહું એક યોગ પુરુષની, During his travels, it was second nature for Pramukh Swami Maharaj to put the needs and wishes of others first while ignoring his own health and comforts. Just as an incense stick or an agarbatti burns itself to provide fragrance in our lives, Pramukh Swami Maharaj sacrificed all of his personal needs to inspire spiritual values in all of us. Let's meet some of the distinguished guests who had experienced the compassion of Pramukh Swami Maharaj and hear what they have to say. Really impressive what I saw today. Over 600 acres of excellent programming. Storytelling that I got to see made me want to learn more about his life and his principles. In many ways, it feels going back to how dharma and religion was when it started. I think it's really inspiring to see just how it all came together. I think the stories of volunteers, I think something like 80,000 volunteers giving their most precious thing, which is their time. The effect has been probably experienced by people who are thousands of miles away because people are hearing the stories. I've been going around with colleagues, and I think we are, and that includes me, are really struck by the scale. From the very beginning, Sajanand Swami, as a historical person, is well known that his attitude toward, if we want to use the word upliftment, or his recognition that all people are humans, and that includes women. So if you fast forward to today, again, it doesn't surprise me that women have a significant role in Pramukh Swami Mahotsav centenary celebration, in the building of this Nagar, in the running of the Premvatis. It doesn't surprise me whatsoever. Women are more than 50% of the Sanstha, and their abilities, skills, talents have been recognized from the very beginning. They're recognized by Mohan Swami Maharaj, and we all know they were recognized by Pramukh Swami Maharaj. It's just fascinating how this could be done. You know, the Shraddha is always there, but this is Shraddha at scale. And the faith that we have in BAPS and in Swami Narayan Sanstha, just comes to life. Just remembering Pramukh Swami, being here, looking at the shows, looking at the values
that he inculcated in us. It's not only a pleasure for me being here, it's an honor also. I'm very close to the beliefs of His Holiness. And it's a motto of my life, wherever I went. Luckily, I have seen the world, but today I lived a kind of a proof that we are all human beings and we need to be good human beings and we need to think of each other. He loved everybody and he voted his life to everybody, and he had no distinction between child, woman, man, rich or poor. He devoted simply his powers, his experience, his soul to those people. How come that you don't love such a person? You know, it's very pure and it's going places. There's religion and faith and devotion here, but there's also the organization, right from just the way it's been built. Thousands of people coming in and out is a case study in itself. It's very inspiring to see how it all came together, and I hope other people get to learn about Swami Narayan, its teachings and the Swamiji's work here, because it's truly touching people beyond people who follow Swami Narayan. And you know, technology is an enabler, right? I think humans have ideas, but technology can help you really amplify them. And I think you get to see this in play here, right? I think just the way everything's been organized and so peaceful. So many people coming through these gates, but everything's happening so in such an organized way. And it's incredible to see Swamiji really sort of embracing that technology and realizing that it can have really positive effects in the world. It's not only about your own happiness, you can actually increase that by really sort of seeing other people's joy and happiness. And that's a key lesson that I'm taking away. The acts that you have rather than the words that you speak. The best way to respect him, in my view, would be to follow the life he lived and do those acts yourself. Now realizing it's 7.5 lakh letters that he's written, so I'm one of those 7.5 lakh letters, and he said, we will pray to Swami Narayan Bhagwan for your success, your business will do well, and things changed. And it's been, almost 23 years, and we haven't looked back. It's just Swami's blessings, the connection that he made with people. I'm seeing so many videos now, but I can feel it personally. I would say his personal connection with people, again at that scale, is so difficult. I mean, I don't think any human can do this. So for us, we are blessed to have Swami Bapa in our lives. And Swami Maharaj, for me, is like Bapa. He's a successor, who took the reins of PAPS and has really showed us the way, like Bapa did. So for me, there is really no difference. Swami, you made me who I am today. And I'm blessed to have followed you. As a professional who worked for 32 years in diplomacy, I can tell you, he is the best example of an international diplomat, but a diplomat with values, a successful ambassador, a successful friend, a successful human being with international, global, nice values. So you need to come here to be closer to this experience. When you meet a human being, when you feel happy, comfortable, honest, and thorough, this is the message that you will feel that this is an expression of honesty in this environment. So I felt at home with an honest personality, giving a clear message that's valid to be for all human beings around the world. Pramukh Swami Maharaj was really genuinely thinking about others. It was there in his voice, always very soft. It was there in his body language, always very attuned
to those around him. It was there in his playfulness, in his humor. So when I see the place like this Nagar, his presence is everywhere. And devotees will say that, and I can say that as well. What do I think of Mohan Swami Maharaj? He has conveyed to the rest of us, satsangi or not satsangi, that sanstha will continue, that the work of Pramukh Swami Maharaj will continue, that the spirit, the Akshar Brahman Guru, ontological category continues through Mohan Swami Maharaj. On the occasion of Pramukh Swami Maharaj's centenary celebrations, today was celebrated as BAPS Africa Day. How deep is the affection of this all-embracing Sant? How is the unconditional love of such a selfless Sant experienced by one and all? How does such a Sthitta Prajna Sant remain stable in all kinds of circumstances? Answers to many such questions have been experienced by the devotees and aspirants residing in the various countries of Africa. The numerous male and female Indians and local residents experienced peace and bliss upon closely witnessing and associating with the life and work of Pramukh Swami Maharaj. And so, on this Africa Day at the Pramukh Swami Maharaj centenary celebrations, a special program was organized as a tribute to the timeless contributions of Pramukh Swami Maharaj. Let us enjoy the glimpses of today's Sabha that took place earlier this evening.
આજે આફ્રિકા દિન નિમિત્તે આફ્રિકાના મંડળોએ ભેગા મળી સુંદર રજૂઆત કરી. સૌને ધન્યવાદ છે. આફ્રિકાના સત્સંગના પાયામાં શાસ્ત્રી મહારાજ છે. એ પાયાને નિર્ગુણ સ્વામીએ પત્રો લખી મજબૂત કર્યા. તે પાયા પર યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સત્સંગની ઇમારતો ઊભી કરી છે. અમારે યોગી બાપા સાથે 2 વાર અને સ્વામી બાપા સાથે 3 વાર આફ્રિકા આવવાનું થયું છે. એટલે આફ્રિકાની ઘણી સ્મૃતિઓ હજુ એ તાજી છે. અમે જોયું છે કે યોગી બાપા અને સ્વામી બાપાએ ખૂબ ભીડો વેઠી આફ્રિકાના ભક્તોને રાજી કર્યા. આફ્રિકાના હરિભક્તો પણ નિષ્ઠા અને નિયમમાં દળ રહી સ્વામી બાપાને રાજી કરી રહ્યા. આફ્રિકાના હરિભક્તો ખરેખર હજુ ચાલુ છે. બધા નાના મોટા ભાઈ બધા ધર્મ નિયમમાં ચુસ્ત રહી એટલે સત્સંગ વધ્યો છે. દરેકને તન મન ધનથી સેવા કરવાનું તાન છે. દરેક નાના મોટા બધાને એટલે તન મન ધન એટલે બધું આવી ગયું. એટલે ફૂલી ડિવોટેડ સમ્યક પ્રકારે જોડાણ રહે છે. સૌની આ ભક્તિ વિશેષ વધે, બધાને દેશકાળ સારા રહે અને સર્વ પ્રકારે સુખિયા થાય તે પ્રાર્થના. બધી એટલે આ લોક અને પરલોકનું તો છે જ, પણ આ લોકનું પણ હોય. બધા તને મને ધને સુખી થાવ. मुझे लगता है कि यह महोत्सव दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक प्रेरणा हो सकता है, एक सूत्र भी हो सकता है. स्वामी नारायण संस्था आज दुनिया की सबसे बड़े सामाजिक संस्थाओं में एक है, जिसके स्वयं सेवकों ने देश विदेश में जब भी कोई आपदा आई तो सर्विस एक्टिविटी में, सेवा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. चाहे वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भूकंप हो, उत्तराखंड और असम में फ्लड्स हो, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में तूफान हो, यूक्रेन के युद्ध हो, कोरोना महामारी के समय हो, या फिर मोरबी या घटना के दौरान सेवा कार्यक्रम हो. हर जगह
कभी कभी देश में जो भी आपदा आते हैं, दुनिया में जो भी आपदा होते हैं, जब पहले दिखते हैं स्वामीनारायण संस्था के स्वयं सेवक सेवा कार्यक्रम में आगे रहते हैं। स्वामीनारायण संस्था के कारण आज दुनिया भर से श्रद्धालु हमारे मंदिरों का दर्शन करने भारत आते हैं, जिससे भारत के समृद्धि, भारत का संस्कृति का परिचय दुनिया से हो रही है। साथ ही भारत के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रही है। This institution has become a world-renowned institution. It is founded on the teaching of the Vedas and has done incredible work in the preservation of Sanatan Dharma and all its aspects. When you see the activities of the BAPS, one feels a great sense of belonging to the great traditions of Sanatan Dharma, which first spoke of world unity with the statement Vasudhaiva Kutumbakam. जब मैं दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो मुझे 2-3 बार प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य मिला। बहुत प्रेम प्यार से वो मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जब तक काम करो, लोगों के भले के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करो, और आपके साथ वो अगर ईश्वर की ताकत चलती है और लोगों का भले करेंगे तो आपको अवश्य तौर पे सफलता भी मिलेगी और लोगों का एक तरह से प्रेम मिलेगा। I have seen with my own eyes what faith, devotion, love, commitment, utmost dedication can do. I have seen the fulfillment in the faces of everyone I have met on these 2 days. It is amazing. This is the work of God. Earlier this afternoon, we received a tour of Pramukh Swami Nagar and were impressed by the inspiring facilities that were created by 80,000 volunteers in the span of the last year. A major accomplishment. Can we applaud all those volunteers, please? Through the inspiration of Pramukh Swami Maharaj, BAPS Swami Narayan Sanstha is certainly an excellent model for other Hindu organizations to follow in successfully involving youth in the construction and subsequent activities of mandirs worldwide. Pramukh Swami Maharaj was an embodiment of purity, love and compassion. So this is not simply any kind of celebration, but it is a celebration of the values of love, compassion and purity, which was manifest in the life of Pramukh Swami Maharaj. It is Pramukh Swami Maharaj who initiated building of architecturally iconic temples all over the world. And in this way has contributed in an unimaginable way to the spread of Hinduism all over the world. कि आज मैं उसी मंच पर हूं जहां साक्षात महंत स्वामी जी महाराज खुद विराजमान हैं। खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज यहां आने का मौका मिला और महंत स्वामी जी के श्री चरणों के दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ। साथियों, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। कहते हैं ईश्वर की जिस पे असीम कृपा होती है उनको संतों के शुभ दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज का दिवस हम सब के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज संत समाज के साथ आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों के दर्शन हम सबको मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन शायद जिंदगी में फिर कभी ना आए।
कि आज मुझे इस दुनिया में एक नई दुनिया देखने का मौका दिया। Africa Day. This was the 26th day celebrated at the Pramukh Swami Maharaj Centenary Festival. Here, we conclude Today at Nagar highlights. Follow our social media platforms to get all the information related to the Nagar and connect with us at #PSM100. We will see you again tomorrow at the same time on the same platform. Until then, our prayers and regards to all of you. Jai Swami Narayan.